Inside Story Uganda, real source of political updates. Mama wange yetaga kumukuba mbifaananyi. Yazala n'amala. Ye yazala. Mujigumiza gwanga. Yazala mujigumiza gwanga. Yazala mujigumiza gwanga. Kibuga endulu nezivuga. Buli bwe bakulabyeko endulu nevuga. Omukoko nafa. Soko kuleka. Time to do their work, but if you interfere, you're going to be a spoiler. That is what he says. No, but really, if that is his attitude, what exactly would you expect me to do? No, the simplest thing is this. Do not, pull out all your stands at the beginning. I would suggest that you first of all give it time, let it mature, let everybody realize that you have some ethics to protect, you have some integrity to protect, you have that powerful image that you need to portray and project it to the minds of the people, because that is the most important thing. So I've heard a lot about you. I've had a lot of resistance, and I've personally experienced so much. But the most important thing is how you're going to react towards all that encirclement of troubles, because you cannot be the only person who understands everything best. You should always have it in mind that there are some people who are very well strengthened to tackle all the situations. The biggest problems, like for us Africa, we don't want to consult. We always depend on our ego. If we feel very important before everyone, therefore we enforce and posture ourselves in a manner that we can do it all without help or assistance from other people. And is what is causing a lot of trouble in this era. It is why the government is staggering in a zigzag form, simply because some people don't want to actualize the reality of situations. And this is what I've been telling you for all the times. You should always find the means of thinking better. You should always think about managing things better. And above all, you should learn to respect each and every person to make sure that you don't interfere, you don't interject, and you don't intrude yourself in other people's affairs. That is one of the most important things that we need to think about at all times. So the moment we have that, I'm telling you, my brother not going to find, this hig-hag here and there. You're not going to find yourself, encircled in troubles, the way things are appearing. So we are telling me our own story, and I couldn't grasp it all. What exactly was it? Now, my brother, I understand the dynamics of the situation that we really have today. Sometimes it is shameful to explain everything in the greatest detail. So sometimes we find the solace in reserving so much. And for that reason, there are things I wouldn't like to share with everyone. But now, if Muzei is behaving in a way that I am an outcast, but simply doesn't want me to act like a typical outcast. If Muzei is doing several other things, but doesn't want me to utilize my own opportunities, because there is what we call self-indulgence. There is what we call self-actualization. There is what we call self-optimization. If Muzei doesn't want me to go into that line, what exactly does he want me to do? That is the question I'm asking myself always. No, what I think is it is not a trouble. And it's not troubling you in any way. He's only trying to create a scenario where you simply need to understand the situation, and simply that
He's not looking at, terminating anything that you're building up. He's not looking at disorganizing you in any manner. He's not looking at, disorganizing you in any way. Everything seems to be okay. And actually, what I'm looking at is he's trying to reorganize you. You need to think about your mental faculties and make sure they work very well. Otherwise, you're going to land in great shit. You have no idea the risks involved in a situation like this, where there is need for alteration, where there is need to change, where there is need to try and reorganize situations. It is what I'm talking about. These are the things we need to organize ourselves about. These are the things you need to think about and make proper decisions that do not interfere, that do not interject with anyone. So the moment we have that at hand, there is a higher chance that things can become okay. So this is what I'm trying to talk about. This is what I really want you to organize yourself about. I don't know if you really understand me. Well, it is okay. I really understand the situation that you're trying to explain and the picture I'm trying to paint in my mind. Of course, my mental faculty is very okay. The only challenge I'm getting is how people tend to think that I'm a stubborn fellow. How people think that I don't calculate the moves I'm trying to make. I give, for example, a scenario. Remember how I was encircled? I ended up in a position where actually nobody was willing to do anything very reasonable. It is a funny situation that some people never imagined that. I also count, my ideologies have been advising on so many actions that have been taking place in this country. But now if I'm ignored, I'm encircled, I almost get arrested. Until somebody equally powerful says, no, that is my son. Why would you do such a thing? He has our grandchildren. Why should you do such a thing? So beyond that, I get very annoying warnings and cautions and even precautions that I should never misbehave. I should never attack anybody who's working on the rise of a new project of succession that is ongoing. I told him, by the way, that is public information. I don't need to interject. But at the same time, let us look at the legal foundation of our constitution in the country. Why should somebody who is actually a serving officer of the Uganda People's Defense Force talk politics in the name of a birthday? Why should such a thing ever happen and nobody cares? Don't we have serious Ugandans who can say, let us petition this? Really, these are the things we're looking at. These are the things we need to work upon. Why should we simply be onlookers? Why should we be passengers on the bus when we personally can also steer the bus forward? So these are the things we're looking at. These are the challenges I'm trying to talk about. These are the things we need to organize ourselves about and make sure we have a proper way forward. It is not that I'm very mischievous. No, I'm not. It is only that we need to have an organized cycle, an organized system robust enough to carry on after us, not to provoke Ugandans into a conflict, into civil disobedience. And I see all the ingredients are what we are putting up. You think when a few wannabes come around and start praising you means that Uganda is convinced? Having to spend millions of dollars just to celebrate something fictitious, just because you're launching a political project. Because heads of state spend millions of dollars because they're coming to attend a certain party
and things of the sort. No, I mean, I'm telling them that is not important at all. The most important thing is how are we going to manage the aftermath of events? When the Moses retired from the system, how are we going to overcome this? How are we going to stabilize the country? Because things are not what they appear to be. Everything still lies in silence, and so people are not sure. They really don't know exactly what is happening. And nobody knows how they're going to react thereafter. So it seems like everything is normal, but nothing is normal at all. I want to assure you, really, nothing is normal at all. The storms are coming from all directions. And whoever is willing to understand this will get it correct. Whoever is not willing to understand, let us wait for the backfire effect. The afterburn backfire effect. That is all we are looking at. So that is me. So normally, I tend to listen to what Tamale normally states. Do you ever sit down and reflect yourself on all of these activities that have been happening for all this time? You know, Tamale is a rare species. I never want to fight him. Because I know he knows a lot. But looking at the problems we have really incurred, I've been humiliated. I'm just getting this kind of sponsorship from the big man himself, from my brother-in-law, for all those people who say the president should be succeeded by his son. I mean, succeeded with his son. Such things really happen. So when you talk about Tamale, I know Tamale has done a lot, and he has always been thinking that I'm fighting him to the extent of even being warned by the big man that I don't want you to engage in a battle with the Tamale Mirundi. I don't want you to be engaging in battles with so and so. Ate kati weekyusiza wangamba tugenda Chapa bichapimpi. Tamale. Let me tell you, unless somebody comes out and owns these tapes, has anybody come out to own these tapes? Unless somebody comes out, I always stress one point. These are fake tapes. Era otero kyogera nti they are fake. Zenya n'abaana bange. Ozanya n'abaana bo. Zenya n'abaana bange. Kakati unless somebody owns in the media law, we have what you call an innuendo. Innuendo. Innuendo means that if you say a journalist from Zana was involved in a crime, then even if you don't mention my name, I sue you. Because when I saw on the village and I find that I'm the only journalist on the village, kitegeza abantu bakozeeki. Bategedde nti gwe. Once you talk about things, it is easy to be an innuendo. An innuendo means ngabo bolaba babizondo. Ngabazanya ebintu ebi. Ne bazanya ebintu bya. Nti gundi ne gundi. An innuendo is easy to be an innuendo. As long as the person is known. Omuntu kasita amanyibwa. Eba tekyali innuendo. Kakati an innuendo cannot be once an innuendo ceases to be an innuendo, you go to court. Because the media uses is for arbitration. Arbitration. And you can only try a member. Atali member who. Tomuyita you. Me am not a member. Of what? UCC tenfuga. Not a regulator. Anti efuga mmwe. Efuga institutions tefuganze. Kwete kufuga. Hapana. UCC tenfuga, where do I belong? Tamale. Powers tezina. That's why I told you. Tiyo mwali funye a lawyer. Yasoma human rights over media law. Yali badda kulia UCC. UCC ke media council. When I don't have money, where do I go? Arbitration. LCs for arbitration. Tibaka ground ya Museveni bomutunuli yakugana gana okusoma amateeka. Museveni yawandika mu kitabo kye yagana okusoma amateeka lwaki. Ti omusajja ya bente
Musajja yabbe ente. Yes. Nakweka amayembe gaayo na buli kintu kyonna. Kakati mukazi we ne bamutwala mu kooti omuvunaano. Omukazi bali ne baluulinga mu maaso g'omulamuzi omuzungu nti omukazi tasobola kuwa bujulizi ku bbaawe because by marriage they became the same person. Bafuuka omuntu omu. Confessions are done before magistrate or a judge. Biro byonna bye boogera nti simanyi yagambye eki tibiriiyo ekyo bisango baba tamitte. Kakati omulamuzi omuzungu n'aga nti no, we must take the woman's evidence against her husband because Africans don't marry. Abafirika tebawasa. Bakola ki? Babazanya buzanyi. That's why Museveni states dropped the law. Museveni amateeka kakati yebo otulya Museveni ebintu bye byonna byakola is to avoid the law. Iba bya arbitration. Ne Bible yetugamba ntegeeragana ne muganda wange temunalagawa nga temunalaga center UCC.LC1 those are arbitration. If I don't have money to hire a lawyer, where do I go? Museveni provided these avenues. And I'm happy to report ti omukazi omunansi gwe babbira entebe ne babba ebintu bye ne bamusula mu kiriziya y'amatiya mulumba nga bamuye kalifomu omubbi ne bamukwata ate ne wabayo omubbi omulala yazze kusasula musajja ttaka lye ekyapa kye bakibbe omukazi ne bamukwata ne bamuteeka ku CPS. Yesterday I fought to these people bamusesemye bamututte mu kooti naye n'omusango tegwetenekeddwako mu mawulire. My role was to make you vomit this woman, and I will make you vomit CPS. I will make you vomit other cases of similar nature. How can you arrest a Ugandan at the airport? Muna Uganda bamukwatira ku airport. Twawulidde n'afande Omala naye ng'agamba nti no mulimu bakawunkumi tetubite. How can you encourage investors to come to Uganda nga Bannayuganda babakwatira ku airport? Kasoba nga weereza sente z'ebweru basooka kusiba oyo ddamuliro Museveni yakwate ku ddamulira be bali mu kusiba akaunti z'abantu mbusimanyi sente baziwa Bobi Wine. You trace my money bazigende wa Bobi Wine naye tukulozing my account. Kati omukazi bamukolera situation bamukwatira ku airport bamubako sente zonna ezimu suitcase omubbi ne bamukwatira embaale taxi driver asabye kisinza omukazi California. That's attempted murder. Ayola omukazi CPS paka lwe muwandudde. And I'm going to handle more cases destroy CPS. Tamale yejikubanji jewo amanyi ngoyogeza amanyi. Yes bono na government yaffe oyo ali mu CPS akwata abantu n'ababba tewali amumanyi. There is no way I can separate from Museveni. Yovola mukazi wange obaza naye ateekawo ebipande bya DP yagaga ojja kudduka bonoona ebintu byange. Yowa DP era yesimirawo mu DP kubanga abantu bayitawo batuwoninga. Yina ateekawo ebipande bye bya DP n'emmotoka ze ziriko DP muntu wa mmawo. Yes. Is protecting her future nti tebalina kye bakuwadde naye ojja kudduka abantu bakumanyi. Can I come out and say I'm not close to Museveni? Nga basekale bali wano. Emmotoka ya UC gye batateekamu yadde amafuta. How can you separate from these people? Omusiraamu nga basanze road block onge. Omuntu wa bulijjo obadde omukukunavu okyatunyonnyola. Mbadde nkunyonnyola nga ng'otutegeeza. Nti I cannot, there is no way I can convince people that I'm not close to Museveni. Naye talina kyampa in the last 9 years. Naye nkuga nti wewajjawo ekiwendo ekitta abasiraamu ne bwejjako entalabuusi ne bweweetuuma Yosefu bagajjamu empale tulabe oba toli mukomole. Kubanga bagandi wambalu anti bali basatu tulina omusajja gwe tuyita Ow'Enkala. Ow'Enkala yetazaalibwa naffe wa skin. Eredda watambulanga mu lyato ku nnyanja nga bamala abasajja bakebera mpale. Ow'Enkala aba n'ekisiraani kingi nnyo. Owulira bano abantu nga baga nti musibye akakala temukitegeera. Musibye akakala. There are 3 ways of circumcising a man.
Enkala means that a kid, if a male kid is born without a foreskin. Aba nomo. Yaba nekisirani kinene yewe enkala. Nanti okyembadde mbuuza. Enkala. Kakati tulina abagesu. The way they circumcise is different. And the Muslims, those who go there for when Jesus bamukomola oluvannyuma lw'ennaku nnya ng'empisa y'Abayudaaya. Ye Pawulo mutuukirivu n'agamba nti basirusiru mmwe lwaki mukomola omubiri ne muleka omwoyo. But if you do both, yinza okukomola omubiri n'enkomola n'omwoyo. Byonna This was the failure of St. Paul. Kakati I cannot separate from this government and from Museveni. Tosobola jawukanako. No. Lwaki? Kati nkubuulidde nti omusiraamu ne bw'ojjako entalabuusi sigidde ekuloopa bakebera mu mpale. When people see me in UC, which is causing trouble for me, kubanga tebateekamu yadde amafuta mu mmotoka eyo ate nga ya State House baagala balage nti tuli naye nenga tewali kye bamba. Nothing. Motoka tebagiwa mafuta. Ne lwaki tebagiwa mafuta? Si ya government, si ya police. Their strategy. Return their things and see. Bochizaayo. Kye kibaawo. That is in this strategy. Kakati if I cannot separate from these people, then I must ensure nti nze sidduka. Oba tebampeeredde wano balimpeera mu Ekizairo. They have not given me anything. Are they, because their feeling is that I have to be a mupakasi. Agende ku NBS yaabwe. Ajabeere mu government nga mine sisobola. I never be mupakasi. I need the money, minataka pesa, gunia za pesa, ndugu, bamaliriza. The conference that has been here, the Kenyans went back, the Europeans are going back, they are distributing money. Ndugu, Kamala, you finish that meeting without allocating my money and you see, bimukozi byonnangenda bipa mamu. So kolinde. Because I recorded on video and they are listening to me. Bakoze conference je babaddemu the Tanzanians wabakubirako wa communicating nze mbali coding every day nembaweza ne message niye bamanyi kyoyagala pesa nataka pesa peke yake sitaki kazi ya serikali hii vita ya hera nataka hera sio Kiswahili kizuri hera si pesa Kiswahili cha barabara nsonga za toke zezireesa obuzibu bakuwa ettooke lyoyagala. Kama unazungumza na mtu mkubwa sana mtajiri unasema shikamoo marahaba jambo tujambo hatujambo kio Kiswahili kizuri oluswahili olujeyo Tamale toli mwangu nataka pesa gunia za pesa. Tebava mu meeting ng'ekikyo tebakyogeddeeko yawedde abazungu bagenze having Europeans here. We had the Kenyans, Zambians. The Kenyans went back and yesterday I was watching them making a list of where they have allocated their money. If you don't have money, give me money. All of these things are fake. I will destroy them. Tewalabyewo allocation eyiyo. That kulisti kuntema ate go back to government and steal from government. Mnafikiri kama mnafikiri mimi mshenzi, mimi mlevi, mimi azimu, hayo maneno mbaya. Mimi mafia. Mnafikiri hakuna mafia hapa? Wewe ndugu zangu kutoka Kenya, kutoka Tanzania, mtiajiri Mfalume Davis, Mfalume Kamala, mnafikiri hakuna mafia hapa? Kama mnafikiri mimi sio mafia, mimi mafia akiri. Mafia ya Uganda akiri. Oluswahili olujeyo. They have to give me my money. Drive endeleza gari kwangu, nyumba yangu ya Zana. Kama mnafikiri kwa geti, piga simu yangu, mnajua simu yangu.
And there is a gari ndani ya nyumba yangu. Wacha kila kitu ndani ya gari. Kimbia. Kati tuyongereyo message tuse anze kitegedde. Nobyo nabyo mulaba mbo simeka na akawala akakunama. Ani Shiba. Shiba muyimbi. Ne kaperi ya messe kuli byoya. Sokolinde. Nawe notula nenyoko kana kasajja kwa bukede. No naka akawala nako katula n'abantu. Shiba bamusobeza ko. That woman. Ingalwachi. She has exposed herself, living herself nasi. Ndabyo kano kakagombye ko ino kalinga egonde buki players obade bubaba. Kakagombye kalina omutu kalinga biringanye yalema. Nawe nedda ku TV kumacha. These are idiots. The group yabo. This step tells you why they are attacking Mwenda. Omukazi bamukotte. Okitegedde hati ani amukwata. Shiba. Tubali okwata oyo. Nti bagenze backstage nga bali bayina abasirikali. Let me tell you that woman, I'm going to destroy that woman. Tamale. I have all the recordings about that woman and those who talk to her. Wait on Monday. Continue. Wasema hiyo maneno yako. Tamale. Nkaba bile tukajja kuddamu na kuyimba. Agenze mu koti jayagala hamateeka galamule. Let me tell you, unless you are an idiot, who organized functions on the weekend? Tell us the function where there was this attempted rape. Omukolo gwali. Who hired you? Because in her stupidity, she tied herself. I was paid to sing at a function, yes. Kituufu. Give us the person. Bamusasula okuyimba ku mukolo. At what function? No. Agasiru agagwagwa. Ndabye ne kawaliya. Nilinga kawaliya ina amagezi. Musanga ne mu respect. The issue is not trying to rape a woman. Akuteria kwakwata ne kaperi ya message ko byoya. Teria kwata ko wala kukanuka. Kitegedde kyogerako. Must tell us. Ebyo bya Tamale banesi byaffe. Must tell us. Abantu bampita kagezi munyo. Kagezi munyo manchi kitegeeza. Omunyo tegubeera mesi yoze. Okuteeka mu omungi tolyamva. Teri kikende mbi kyosanga mu munyo. Omunyo guli delicate. That's why Muganda says this is kagezi munyo. Kati oyina amagezi mangi nnyo. Banze nkolera ku logic. Nti eddoboozi eriri kuba akatambi ako akali fake kakubuulira what is going on. Who was telling this person nti speed control? Kana akawala sigwe kavunaana. Eddoboozi ly'owulidde. Kana akawala sigwe kavunaana. Shiba. Yeta nayogera muntu naye baba abantu bavuddeyo mu social media ne boogera ku linnya Andrew Mwenda n'avaayo n'abyewakana. Kati eddoboozi eryo bw'anaalayizinga mu byuma lyani. Simanyi gwatubulya nze byamaloboozi siri expert. That tape tells you the role of this kawala. Teryakwana gwe kawala gwe teryakukwana. Mpozi ng'emmotoka yo yabadde eyimiridde we bayiya amagumba g'embwa. Ng'embwa ye yakombyeko. Nedda Tamale. Teryakurepinga gwe waggwayo. Oyo celebrity. Wakunama buli kamu n'okakunama. The functions of the weekend. Muhoozi ati Entebbe. Who has special forces? Special forces. What is this woman alluding to? Ba VIPs bangi abalina special forces. Who organized the meeting at the weekend? Biwanvu. Yes. Anybody who will try to destroy our camp, I will destroy him. Soko eno ataka ya kampu yammwe. Mbadde sinnakigatta bulungi. Obusungu obujje mbadde mbuuza nti obusungu buvaamu bw'oyogera. Weekend meeting. Tell us. Ekivulu ekyaliyo. Special forces. And we are implicating the army. Nti bali abaana ba escorts abasanga wa traffic omusiru. A general cannot be stuck in a jam. I cannot be stuck in a jam. Because we know assassination spots in a jam on a bridge. Musalafu yawona bridge ya mailo 2 because his car was armored. Bakuba abakumbi bonna.
nzoyinza kundaganga mpita Katonga mu motoka mpita ku boda boda Katonga yes bridges forest mu mabira mu mabira oyinza kundaba mu motoka yange sijibeeramu mbana negenda okumva keme bakamba naisemu da somebody can hit my vehicle and run away zibanyingi zotambula nazo kutumba katumba wamala bagamba but his car is elevated ne bagamba what are the optional alternatives tufune echi motoka ekikade tukitekeke namba za motoka tumuyisemu bwetuti motoka bwegira tuveyo to finishing nemo kubira simu nampita koni man nacho bezi yampita koni man akiriza ba minister bana bagamba Jamiru mukulu mumwanike kalabo manyi Jamiru mukulu kye yakola teyaja mukoti naita nenyina naga nti bane mulondani na alama nti balondani naga n'omusango wange ngujjeeyo yes mwachi ali agoba chichi muhanging if that Jamiru mukulu was hanged ba minister bana bali bagenda kubayola basala muntu Museveni bamuweereza omutwe I alerted before the other one accused me of being a con man miso jita ya kuzanya dijoko with miso kakati miso kino yakinonyerezako dda mbamanyo yo mwala muina ko ne tapes za bamukozesa you play the tapes on Monday to expose her kakati ate era chovola baba amaje abawalabanyiza owa traffic is credible akakombya kaino akabadde kababa yimbi olututu kalinga biringanya anante omukulembeze w'abayimbi ayino ba protecting yewa umma Uganda Music Association namubulira nti diru enjifu tibamuka katumukube and you don't know the situation kyekiriwo obiyita mabiga nti bobisabika sabika tubulire kyekiriwo kampu yammwe bagirumbye bayimiriza n'ebivulu byonna kuba twagirabye message anti wulira okuddira amanda n'ogayiwako evvu gasigala gaaka oyiwako mazzi ekitibuli makulu kati bayiyeko vvu mudduka the person yadiginowad wamaanyi ate nze nja kusigala bwatafugibwa era nga njogera ani nze ne bwatafuga ojja kusiga ngoyogera anti nze njagala ekintu kimu president yange nti akomawo kubanga nze ndi wa standby nkuga standby na designing a slogan yeyo gojimanyi standby generator which means standby as long generator as the current generator still performs finga tusiri but they cannot have a virtue standby generator nali ntegeezaki it works well timubusiru mubumwina abakulu bonna abali haire disike tulaba abali awo bakuma pa maseke bawano baluwa abo abali awo zembalaba bangi bakuuma gwe yes nawe ina ba special forces choka kati owakanya ndi mwangu yinzo okufaano government demonstration ne bakwata omulambo gwange ne bakuyingiza ekibuga government nevaako have to be protected like a tank kulaba sirikaye babeera bangi ngamba tibano kye basoma mu nsi malis era kabukide niddo ne sebo wagende nebino byatandikidde ku social media andi nkubuulira era bakalesa akawala nga kale lwakitogenze bwerere wanyoko kawala gwe naye n'omukunamira eyakuyigiriza okukunama why do you dress properly when you are sitting on your mother's lap omuntu bwayambala obubi bayina mukwata that's not the argument this is where I disagreed with Kawalia tewali asobola kwana kawala ako kakwata shiba mulungi bamwegomba kakafuna tempo sirepu simeka in spite of Tamale ojoka nti ne mutabani wo yegombako ku shiba namubembo ko nkaga ku okimanyi ti amwegombako mutabani wo yegomba shiba namubembo ko nkaga ku lubuto shiba mulungi bamwegomba oluwombo lwekali protectinze with imagination tugende maaso once you listen to that fake tape it tells you why Mwenda is attacked because originally mwabadde mugamba gundi Bukenya but the issue we reduce the innuendo who organized a party at the weekend two who has special forces an innuendo ceases to be an innuendo
And now in a special forces. Yes. She does not deliberate like any idiot, any fool who is pursuing personal vendetta. Does not reveal. Mbweye ya mukombako. Amutia. No. Abasirikale baleka bamutisa. Even when you go to court, they ask you. What will happen in court is a closed session. Nebivulo tojja bekola kawala gudu. Twete kutumu. Tumanyira bantu. No amanyira nobo. No bupalibo. Tamale. Gena mbano bozanya nabo. Singoze nakachapye danali kanonyeza ko nawe kali. Ndizembikola ngakebya malisi byamu. Eno malisi. That's malice. Kabisa. It originates from the tape. And they think ndipo yogera kumwenda lwataka yimu. No, mwenda found me at Serena. Nadde mune yokubye bifaananyi bye. Namuyigino walinga. Yes. You know what him? He found me in Serena. Nakumana ku bifaananyi bye. Chogamba wandibadde udda abanga eno diversion yagatujja ku parties ezigenda maaso okulangirira kwa bwa president Coffee B runti zino diversions. This young man bagatujja ku mulamu kakati mu kimutamanyi tuyina president enda basomera akatabo tuyina faba standby generator tuline president fe tuli ku 20 in case okitegedde ekyo mwe muli ku standby in case takomyewo muyina already substitute yeah standby era generator ya fetena yakako generator yamwe Iyina tujitestinga muntu yekola mu badde mu testinga parties zino nti hawe Tamale kakati netubeera nono naye ayagala power kakati netubeera no opposition naye yaga kakati ono musajja mugezi ani omugezi whoever lives calculator whoever lives him am discrediting nabagamba nti tumwebaze ne mulamu we Diana bo basobulira mu miso ya Heres. That's their hunting ground and they are responsible for the sacking of this Mulago man. I have all the recordings about what transpired about the Mulago man. Okay. Zonanzina recordings the man made a mistake of handing over the management of the morgue ye Mulago najijako a plus. Yes. We wavo obuzibu kyamugobya bali bakanira gwanika bakozesa echi state house anti drug gundi yes ndiye mukwata has he been arraigned before court naye ngenda kuba mutwale mu court ani gwoge otwala mu court anti olumala okukwatako ne bakusuulawo kakati we musajja we mulako bamusuulawo the case was killed the moment their target is removed oyo musajja we mulago ye basuulawo mbwa aka already paper ne bukuba naye you will be hunted down obugagga bwayina mwete muyina nedde muyina. Is it a taboo for people to get money? Mama kama mwina kufuna obugagga bwana. Is a taboo for that money to get money. Neboko ba assets never job tubunonyo yonna gye busula you will pay. Any journalist was allowed himself herself to play this malicious role kwa businga kulubya baja kuduka wana nekulubya gwochaliko ya retiring nadda ne bamukolera ne pate takyabiri mu musajja wa ino okukwatibwa bakola kwa businga yakola damage nekulubya ne sebo wagizemu twino bavunana gye bujja tugende maaso otugambye maliso badde ngo kyatubulira malisi eyo then bwakola malisi kakati omusajja kye yakoze nabaga nti omusajja yabayita ku sande ne batagenda wowe nalagira aid we tibampitie ku mande ne batajja n'abatandika olutalo luno I have a list of people who are buried who died during COVID and where they buried and the burying companies they define on a date the type of coffin and whether it contained a bag of cement or nothing. They are detailed. Tumwebaze yadduka n'amukobere mu COVID bebaziikanga n'eddwaliro n'alijjayo ezimu keesi zaali sokolinde Tamale keesi tezaabikulwanga kikyogezaako tutegeeza kwogera ng'abantu buli amudduka kamukuba n'amuteeka ku ttaka kakati mwenda n'atema n'amuleetera kino ekya shiba
Yes. Hey. To create trouble for you. Are you credible? Are you credible? Kati yakuba mwenda. Bakusaka na akabala akakunami denseno. Tocha yina ko yina gwe kabala gwe. Why don't you go naked to your mother? I would expect a photo sitting in your mother's lap. Naked. As you lwaki nyokotomo kunamira. No kunamira nshika kagwa gwe. Today ku kyamali secho kakati bwa mukuba bwati. Yes. Nga kikyagezako funa. Naita abo opposition yabanupu ne bagana okujja. Nagamba Gasumba bankubire. Gasumba akubye nupu ajimazeewo. Ate yajimazeewo. Anti Gasumba akulagiza akulaze nti balya sente eno na wa. Samunupulita mbera na Gasumba yansanze wali wendire enkoko. Yatusanze mu court debate. Nga baka Gasumba talina credibility bwe yayingiddewo tebanyeze. Ne tubuuzaganye bulungi Gasumba n'agenda. Naye yasanze tuli mu court debate. Gasumba akoze allegations ku Nupu n'asuubiza videos abali mu State House naye tazireta ali mu propaganda. Gasumba wants to destroy Nupu. Ba leaders tebagenda kuddamu kwogera. Ne Nupu y'abantu. Andi nkubuli eri people power our power abantu bakowa kakati ngamazo ba Nupu tanaleta evidence ulida jejireta tanajira bamubuziza leta evidence yetolola bwetolozi tenalabika eruwa what if he gives the evidence yama manyi yeta kwalulinga namwamu abalekanye ye bali senyonyo zake no ali mu mizinga nachi bade bali abiva namboze bani abasirise basegona bamutia atabo boyogedde be bamugambye leta evidence lero tusirikirewo nasirika katujjawo buno tukomewo ngalaba ki kuliko obuwala bubiri mbadde nga nti mala kwinize ezenga mala kwinize zambadde ebitete nti bazisaddemu teepu bwebweteeka tibuyina reasoning I thought these were mala kwinize timala kwinize bazisadde bwebweteeka kuba mwabuwana logic no Jamu njogere ko mbalumbe wao. Bembo fulumye studio. Muchikozanga ko mu abwesemali senga mala kwene. Bwe bubi obadwa akaina face muferinga erindazi. Sokolindi. Omubine bwo munaza. Buli muntu omulumba bulumbi. No sirumba. Abawala kati ate bakoze eki. Bulinga mala kwene zamba debitete. Bakogeddeko. Nze basobola. Kakati atolumba bachi no nabutegera deje busula mu nsokolo Tamale sikukwata ngogena bemigo nenkumala wogwe ozajira kulinya lyani kakati amuteringi yo tugende maso have you seen when is targeted have you seen because of this tape yachedu same you see tumwebaze is targeted Minister of Health mwasubuli ne mulamu we Diana they are targeted edwaliro Siri akali kamba buli ekisemba yo kyekiruwa I was watching Nganda on my machines. Which Nganda? This Nganda. Ani. In a meeting. Nganda chi? Nganda MP. Samuju Ibrahim. Yes. He went to a man. The man told him, I want you people in FDC to join me. Nganda told him, they cannot join me. You cannot join you. We cannot participate in this policy politics. Join us. We have FDC. Now that you've realized that you need us, join I saluted Nganda and Gatanda. Nganda we have the Misinde. So called in now would like is a basic. We can take advantage. Hey! This man is despite looking for an alliance. Hey! Yes. But those who are putting Bessie in the prison don't know. They are helping Bessie to make a comeback. Because if this man had thought that if DC does not have a leader, that Bessie is a spent force, Bessie is now coming back to prove. Twalabye okwekalakasa kwa commodity prices. Manyife tuli bagazi. The performance of Russia in Ukraine has forced Sweden and Finland to join in NATO. Hey. Yes.
They have realized allies. The future of Europe, the security of Europe, after the demise of the Russian Federation is NATO. Obadde bagenda yo. Babadde tebagenda. No way. Ezo Scandinavia nezo zali zaagana. Why are they Russian? Sweden, Norway ne Finland. They know that they have realized the Russians on the performance. Kuba bali balowooza ne Russia w'amaanyi. The Putin's performance ebalaze nti the future katuyingire kati. Era you will see Finland, Yamaje participating in maneuvers, and the newcomers always make a noise. The Prime Minister of Britain is in trouble against yes. You don't know the politics of Britain. Politics w'Abangereza. John Major landed in Kuwait City. Nga ne kabaka Kuwait akyali Morocco. Kufuna tamu ey'okubiri. Margaret Thatcher had to liberate the Falkland Islands. Because Britain is a military power. Tewangulwangako mu lutalo. Britain. Kakati ono Robinson. Naye yabadde Sweden, yabadde Finland. Yali mu trouble. Yadde yatuuseeyo dda. The prestige of the British. Mercy. Atenge no webera mu NATO. Britain ye playing a secondary role. America yeyogera ye taata. But in diplomacy. Britain. Wamanyi takeera. In Kenya, what is going on in Kenya? The Kenyans are reforming the vice presidency without amending the constitution. Bataddewo Raila Odinga bamuteddewo committee ekulirwa Dr. Wekesa to interview interested learning mates to avoid oba vice president we Kenya bubaddeko cash. Kakati why they become believing that they are co-presidents. Bajja bamanyi olw'okuba babalondera ku tiketi yemu. What they have done. Oba vice president wa Kenya ne Musoka yabadde aganya ogenda. Kalonzo Musyoka. Yes. He went through an interview. Kalonzo Musyoka bamu interviewinze. They have amended the Kenyan constitution without amending it. Kati vice president wa Kenya is interviewed. Ekitegeeza bakuwadde perimeters under which you operate. You are not a co-president. It's not the constitution that gave you a job. Si constitution yakuwa. Bano ba interviewers. Beba kuwa. Nga bwolaba mu Catholic Church. Nti bafaze beba bakuba ebirayiro. Bavunama ewa bishop nti bali babawulize. Yes. Kakati vice president wa Kenya agenda kuba muwulize. President. Yeah, you see, you don't know. Kubata temuli ya mere. The vice president mu America bali bakola constitution bali tebakitaddemu. An argument came. The vice president abeere the next afunye obululu obulala. Kuba Madison ne Wilson babeegayiranga bonna balina ideas ezimu. Omwabeere vice president wa munne. Kati America came up with an amendment. Nga tebagenda tukita transformation. Nga tebagenze mu constitution gitigaatiga. You can amend the constitution without touching it. Kituufu. This is what the Kenyans are doing. They are amending the Kenyan constitution concerning the presidents without going to tukuwadde omulimu fa bakuwadde fetu kujjako fa bakuwadde interview committee. Are you following the enteekateeka gye twakuwa oba wagivaako katuwevugira bibyo? A vice president cannot overshine the president. You will shine during your time. Mu kiseera kyo. Yes. Olinda bulinzi. In case of trouble. Babola bimmotoka zino. Tifa abanene tubeera ne mmotoka bbiri. Emu bwefenda bakuteeka mu emu. Bw'abadde dereva ng'agissa ategeera. Bakubirewo essasi. So there must be a standby car. Okitegedde? Yes sebo. Kakati situation eri mu Uganda yeeyo. Nti those who are arresting Besigye abasiba Besigye they are giving come back telling those who, because we have three camps, the Museveni is free to come back. Asokomawo in fact mukatabo kano nkyogererawo akatabo kano kalaba kaluwa kano again at the crossroad manze Katonda yampa obwongo. Mama wange teyitaka kunsitulako kusituleko ku laps zaagayi mwana wange obangamu amagezi mwana wange wangaale ng'otegeera nti bwe namala P7 sale kawunti
twalekangawo never forget. Never forget Tamale Mirundi the great. Sabirekayo nategere erinnya nze nabazimbire bizimbe ebiriwo. Ate wabizimbe. Nakugamba mukatabo kano. In Britain, for example, Margaret Thatcher was expelled by her party immediately after she started suffering diminishing returns. This also surprised to former Prime Minister Tony Blair. He gave way to Gordon Brown. The ANC in South Africa removed Mbeki from power before his term expired, and the same is likely to happen to his successor Jacob Zuma. Because they do not want a successor to inherit the incumbent's problems. Lastly, changing the age limit will help us to delay the succession battles. Remember, the NRM almost split over Mama Mbabazi's claim that had been anointed to succeed Museveni. If we change this problem of the age limit, it will create political stability because it would be left to the president to retire or seek another term. If we do not change the term limit, the age limit, and safeguard this, we shall plunge the country into unnecessary succession wrangles and also risk a Remudaka president. The president, where you have a term limit, the president becomes a Remudaka president. Attention shifts. Museveni cannot allow to become a Remudaka president, which means Muhoz's campaigns, whether sanctioned by the president or not, must be curtailed. Otherwise, political landscape will change. Start looking politics alinga busamize kasembuzi ya dongo ekula nezala wejifanana yabitanga byeru na biduka beno tujiria elinga bajiriange nesigala politics you fear a person gomufana gana bano bonna baganti I share the same traits with Museveni jobula ataina champa yate tanzita ambera umuru anyisanta neta ina champa taina chakuwa nchimanyi I'm a strategist. I have to be a mupakasi in the government, which I cannot do. I was a mupakasi for 14 years. Banga mubi wankoko. Sida kujidamu. Tewagena na katu kodna. Bakutwala chiyumba nagwa. This man must go to his home and rot. Nerwanye konze koku vakasasi. Nakano genda kujirikiti. Owadivaisa jirikiti. Basula kumbwa. Werandiza weka. Ofuse nkoba zambogo. Kati chogamba besi jetali touched ne high fuel prices ne commodity prices zimwekala kasiriza. Kaza nano ba ina kyaba ne kwokwaso ndo mukubano muteka unerwa afuna omusajja mulinya kagere tadda besi je bantu bamanyi akola. In fact, let me tell you, these people reason more than the government. Do you know nabagambi tibobo oli sheke chiku ngoyino kwasaba kyala bana kitufu no waso omukyala asooka hajati abakuyamba kumbaga no bavuma bonna osolo baita kumbaga eyokubiri atoddamu tosobola baita. You didn't know the role of Omara afand Omara has been in the media castigating government that although I helped this government to put Besigye Rock and the key, I'm suffering. Chitufu. The government didn't know. Naga ne bagala mutta, bagala mukola chi bamuteka kebisango Omara was Besigye knew. Oruvayo bagenda mukwata. He knew. Toluna vai. Besigye provoked the government to arrest him. He knew. Nagamba kansoke mbalaga Omara yansiba luli bamuwadde ki. Kati asiba Besigye olwalera asubira kufuna kingo Omara akaba. These people are highly intelligent. They plan against the government. Nene ngeri Besigye je bamukutemu ey'okumunyoomoola ne basika omusipi bwe bamba. Besigye has been put under house arrest under preventive arrests were done by the colonial government. Abatabula government batuzayo mabega. Preventive kyavuddewa. The word preventive. When you hear preventive, what does it do? These people who were arrested under this preventive were taken to Karamoja. These were the trouble causers. They became heroes.
Yes, because they were not criminals to be taken to prison. Preventive. Chakomyewo ekyaba koloni. Katera yabatera. Waliwo omubaza ali mukubala kalichuleta ali mukubala kibalo mwena namuboloza yali tono bwala nokanga buti ndabye mu akalinga gundi kalinga erindazi bweka temi mu amiddugavu Tamale no today talk to TV must be beautiful people ndabye kubangala obwala bukunami ojiraba yes siyo yogobadde ovuma ata inachi wiyo ku TV yakuna madda kati omulalu abadde akunama n'omwambaza engoye kakati ekitegeeza eno eyabesije si commodity prices birala nnyo. We call it situation evaluation. When I evaluate this situation, this is what I'm telling you. I've divided the political landscape into 4. Okay. Museveni enough of a sand bay generator where to leave. Eyo camp em. Tulina omusajja atya akubulidde naye his situation is the more all he has his political crowd depends on Museveni. Can he borrow it? He know what happened to Mbabazi. He know what happened to Kategaya. He know what happened. He has relations to draw up. His situation now is to remain in government but make a calendar signing moves until we know Museveni yakomawo batakolaki atajja tubulira taso ababulira anti wayogera afukali mu ddaka president watugamba nti abera ne kadi ye mu kifuba bwati nga kadi master taso akubulira wandabye kokulale wandabye kokulale yonna wandabye ko ku mukolo gonna omukolo nakopa gwentebe. Yes, I know. I can dance myself flame before the wedding. The actual wedding imbala namanya kitufu I'm very calculative. I'm very calculative. Ogendayo bodda mu kirasha bobera zenna wandika kino again at the crossroads. The remove of the age limit has given the president more power and influence to choose a successor. Yes. Okay. He cannot be impeached. Although bana ababbi mafia erimu abantu 10 ba mafia beba controlling parliament. Nyo musango gwa court anagujjayo. Guliwa. Mukwano gwo. Ani. Constitutional Court General MK. Anti eriwa. Muhosika ineruga. Ogwatwaliddwayo gawaya tegule. Bosoma UPDF act olabanga kimunyweza. Andi kankubulire basiru. Basiru bati. You are talking to a UPDF serving office. Gino. Nababozeza. Commander Lance Forces. Nti bwolaba omuntu ayina ekyomusajja n'omukazi omusibira mu tteeka ki. Ayina byombi. Simanyi tteeka eri. I think Isiramu yekiramula nti mumusalira kyasembyeyo okukozesa. I stand to be collected. Bajja tubuulira bamashek kwebali. Kisule yayinza okuba interpreting Sheikh Ambassador Ahmed Kisule mumanyi nnyo. This is not a purely serving officer in the UPDF. Tamale. He is an advisor. What's the role of advisor? Special advisor on special missions. Yes. Atera Commander Lance Forces. Kakati akukwatira wayina bibiri. Why didn't you make a noise when you send any diplomatic going to Kigali to involve himself or your byagamba your fake voice yaganti a lot of money was spent. Sente nyingi ne baleta n'abakulembeze b'amawanga. Ettooke eryo lyonna. How much money did we lose by a closed border? Money does not matter. Mubyemeka 19 billion zemwabba ezali ezokutika TV ne motosfala TV ne gundi TV ne radio ne muzibeza mu 7 bwe babera babye bali eri ne birthday ba spending eko nyingi 19 billion equivalent ku sente ze bakozeseza okusola kumbaka ya mukozi tumutuwuli edwaliro lyemwabba temwabadde mukomyewo mubbe milioni ebikumi ebina ebya dola bye mwabba abafuusa masanyalaze kitutu olunaku lumu kitutu you pay damu yekalumu bagibbako 54 billion ne bazibba ne bagende wa Museveni ne baconfessing nebyogera ye government yemu ababyeri abategese birthday government yemu
Fekati bana Uganda tuba tusigaddawo mu kirasha. Besigye bwanadda mu woko tuwaka naleta matembe ne ingulidi agudde. Nze bino byakuba ababisi sobola mulumba. I will not attack Besigye as long as he restricts himself to attacking civils. Tukwataga nawo. Ateza abange mu bubbi mwebali. Muhozi mu bubbi talimu mu fellowship talimu. Taliyo mu fellowship. Museveni mu bubbi talimu. Kati Besigye abanyambako. Wengendo okutabukira ne Besigye kutuleetawo okutuwaka. Bobi Wine naye bano tabalimu. Bobi Wine yababba nadduka. Batukanyuga kulalira twajja na birimba yabafera nadduka. Yabasibe ekiwayi. Nabaddukako. Nakubira Bobi Wine esimu ne mubuuza ndi mugana. Maye Bobi Wine twogeraganya. Namukubira esimu ne mugandi. Wayi mugana. Yankubira esimu ku macha. Samu 5 ezekiro endo jikebera ebyoma byange nga bigamba number yes voice no nge number yeyo number ya Bobi Wine edobozi yasiri ya Bobi Wine nenkubira we mutani wange ngabataddewo kagologozi nga mutani wange yali akyaliyo mugamba kama umubuuza njaga zaki saa 12 naye muganda wange oli bulungi ndi bulungi nnyo tufunye ekibiina konze bweza wasindikirawo obweza wali wayise dakika 10 obwamukasa wali wayise dakika 10 kati olwo nekibalama nankubira esimu kibalama yali president owa National Reconciliation and Development Party obweza nayenga kati intelligence temanyi tebakyusa ekibiina kino tukikoze mu bwangu tubadde bagenda tukwatya maaso mu Robadoba style bagamba nti look here abanupu bakola nominations ngomusango guli mu court ogoyo kumugamba era bwekiri n'oyo omulamuzi atya ekyamusibya akasajja kano kani kamubalula singa yalumba nze nemukwanegandula nezibakutaka oli kiwanuka ekyamusibya kano akasajja kamwe ono gunda munnamateeka yawawaabira omulamuzi yogera obugaggabu yaddamu kwekalakasa emmese ekusaba kigo singa walumba nze singa oliwo ogudde eddalu Hasani Mabirizi teyakuba n'omulamuzi yawoza ogwa nuupu namuga sente wazijjawo omulamuzi Sekana iyo pesa yotolipata omulamuzi Sekana wewe omulamuzi iyo pesa olipata nekangabira singa wakwata kunze singa oliwo nga oli kunjegere omulamuzi Sekana ali credible anti nkubolidde banavaayo mugira abanuupu bagenda batya bamukubira essimu nga mpulira abaki n'abaga mugambe Museveni yabankubira sokolinde abakubira abalamuzi amasimu sibamanyi waliwo abapalikinga waliwo abavubuka babiri omu yampita embwa nze manyi wenkolera ebintu yange amaloboozi ago nina bwenjoka kubira ate badduke ng'eseetabuse nga kube bampita embwa nze nkutereka ogirabayo ensi eho okutabuka mu maaso awo waŋŋamba nti oli sometime you prophesy ebintu ne bituukirira Besigye bano bamukolera tukita reverse psychology Besigye want to negotiate because in all cases they are going to form a front against Muhoozi if it materializes kakati front against Muhoozi yo nupu gasumba agikubye tanaleeta evidence bakyagimubuuza why kamba buulize Bible ekubuulira Dawudi yena mukumusajja gwayagala nga muserikali we mu Bathsheba nga mukazi we mukyala wa Uraya amuttireyo ku lutalo namusa ku front line asigaze Bathsheba Katonda yamukubira ati yali simu yamugamba yamusindikira obubaka mu Bwakabaka mulimu omusajja ayina ente nyingi naye yabbye ente y'omusajja omu naga mumbulire mutte nti yeggwe Katonda yagamba Dawudi nti yeggwe tozanyanga na muntu malaya baali bamukuba amayinja naga nti ogwange gunagwera mu lubiri gunagwerawa mu lubiri naga nti omusajja eyanyenzeeko yenanyini tabani eno n'ekitala kino bakyani nga Kyakabaka fe mu Baganda oyogerera nnyo mu nnimi fe mu Baganda towulira gwe bagamba Abaganda balina olugero bagamba nti emboozi endagirize
Muti mulumanyi. Emboze endagirize bagamba. Esaana w'abayomba. Sesaana bayomba. Esaana w'abayomba. Bayomba yali musajja mukomazi. Ngayina omwana wa mwanyina baganda we must have muganda must have emujjwa in the family. Kiva mu luziba omujjwa ayijula enju. Mukirindisi the house yebibamba byo wakati bikwatako. Naye bw'abuuka mukazi wa mutwala. Omujjwa yeba muweerawo. Omujjwa yeba muweerawo. Yasala bakojja abakoze. Yamale ebibamba byonna. Jajje kojja nti mu mutwe obantu ali mukazi. Oyino muwasene. Omujjwa kasabuka mukazi wa mutwala tomuddira. Kakati Bayomba yali akomaga. Ensamo ye nemenyeka. N'atuma omwana wa mwanyina omujjo. Genda ondetere ensamo. Bwe yatuuka eri ewa Mukabayomba yasaba birala. Yasaba ate birala. Kati Mukabayomba najja mu mulyango. N'agamba Yomba. Wamo ngambye ndi muwe. Yangu ya. Bayomba agenda okulaba nga omwana takomawo. Bayomba atuuka mu mulyango mu lujja nga kyetinda omusango gwagwera wa kabaka. Watumaki. Omukazi gwo omugoberaki. Omukazi yajja mu lujja mu mulyango n'akubuuza mwami. Gwo lwakita omugamba nti nsamo. Naye agabugambi kakati Omuganda agamba emboozi endagirize always clarify. Gwana w'abayomba. Emboozi endagirize gwana w'abayomba. Bayomba yali musajja. Yatuma mwana nsamu. Omwana ye yasaba birala. Omukazi adda mu lujja amuga nti mwami ogambye otya? Gimuwe yangu ya. Mu kifo ky'okumugamba nti ensamo gimuwe. Tamale. Kansokezi je. Ninyumya n'aba taxi. Kale kambabuulire. We are in a situation whereby comparable ngoyina abaana bangi n'olwala ngoyina abaana bangi buli muntu akola agitation buli mukazi kyobula ye Mulindo Muwonge yagenda mu intensive care unit ate baamulabako balaba mulambo yali bawadde ki abakyala bonna twali yamulabako kakati what the situation we are having everybody comes in sebo ne Ssaabasajja Kabaka yavuddeyo nayogera mu lukuŋŋaana lw'abakyala. Ssaabasajja Kabaka sinninga gwe nalabye entirigiti Lumalambazi wali omulabyeko bali balutwala mu hotel naga lubeere wanene mmengo twalabye ne Ssaaba Minisita yayogedde ku kyemmwanyi bamukubye olube Kabaka naye yes Kabaka is a starting Mengo is a player kakati una abakuba yayigira ku Mbabazi ti Mbabazi yagenda ne bapoa youth ne bamulyamu olukwe NRM poor youth ne jobless brotherhood. The moment Museveni gave these poor youth money and landed on Mbabazi's information Mbabazi mukatambi kange kende kuva olunaku olumu yagamba tumwepase okumanya Museveni musajja namukubira mu kalulu ne muganda sibo mazeemu naye wakiri lizizinga ko ku sente ndisa abaana bange walende ko Mbabazi ngazeemu yakirozaako amuwanda lulusu yakyawa abantu Mbabazi yakyawa abantu toyeza kulinya wa Mbabazi omukazi yategeera abafere yabategeera Mbabazi ajja kwekolera ebintu bye kakati ye Mbabazi is a dead volcano besije ye tefanga babanga agenda nga wandulayo omuliro oguliddaaka volcano kase wandula ku muli abagisenga konga mudduka besije abala politics ayina ekimuzuukusa kakati look nezo basi za link emu netomere ndala kyenda ne baziwumuza nanyini basi yadduse kuono namukuba omusajja ayina amaanyi nanyini basi naye yadduse mu kampe kuono Tamale yamukubidde essimu n'atajjanga amwebalama neno meeting eyabadde mundugu zangu kutoka South Africa kutoka Zambia kutoka Kenya kutoka wapi ababadde wano conglomerate ebadde wano abagaga abasajja bayina sente naye ezange nezibulamu ezange mumpulira unasikia mimi Kamala unasikia mimi Kiswahili changu muve mu Uganda nga temumpadde sente
You go back. Let this Mutiajiri man who released it 20 million euros and you chase the man away. Even he chase his representative. Kubaka timumulo was olita musajja bwanyize. Tibafudde ki outcast. Chavudaba kola bino nagenda mu court because if you go to court no grant the moment we realize that we are making a mistake we stopped it. Twakiyimiriza. Yagenze mu court. Byonna yabirimu. Abuziza are there no Uganda lukani petition. Umayinda baganti abazadde abazungu bagenda ne babira n'embwa yaabwe nga ye mwana waabwe. Katonda n'abayamba ne bazaala omwana. Embwa yagenda okulaba nga laavu yonna bagijijjeeko. Omanyiko okuyita abantu abasamu baga nti osasanga nnyo abadde n'obuyinza ne bumuvaako. Awo ogirabanga egenda. Bidandi yagambanga ayogereddewa Besigye Longo Forum. Bidandi yete baali gyesalinga pate ng'amanyi. Second vice chairman. Naye abuuza bibuze. Sikulabyeko ntebe. Wabaddeyo meeting kiruma. Olutandika okutegeera nti batandise okukola ki? Okusuula. Kyobula ffe twagaana obiyimirirako. Nze tulina ekyonfeezingamu. Kakati Kabaka naye yazze ku gundi. Kati Mwenda baagala omukuba ebbalayi mu kyenyi eya ofono. Baga mujja mu kibalo. Ayulira ayabo. Ofono is a highly intelligent man. Asinga abali Mwenale. Asinga ne ba minister bana ba Museveni. Handling information. That's why they don't contact him. Bamawulire bagala kuyisa wechi ebusiru kyabo. They don't contact Ofono. Ne Ofono yali ku pano. Na reasoninga Matembe ayogera mbata mumanyi. Namwandika kekitabo Tears of a Crocodile baka sujja namuono. Matembe yeta kukuba mayinja buli womusanze. Tamale, that is inciting violence. No, ayogera ebyobusiru ngamayinja nedda Tamale. Abantu avumana. Tamale bitasana kujjayo mu. Yeyita muwagizi w'abakyala. Bwe bakuba mu kannakana ne bamufungula weyawoze Matembe. Yajja bakubye ingulidi oweewaabwe. Ye ingulidi bamukwata ku bbere basasula polisi yasasula. Matembe yabonyabonya Kasujja. I wrote a book about Matembe, Tears of a Crocodile. Kandi nkugamba Kabaka ze. Kabaka ze naye. Gondi Ofono bwe yamala okuba Matembe n'amuteeka ku ttaka. Baba nti bakyamanyi nti Matembe yali minister wa Essex. Ye yali minister He supported them. I know Matembe. Emivumba gyaki. Ejennyonyi. Yes. Junk helicopters. He supported. I have had documents. You're supporting. Atowa ethics and integrity. Matembe ayogera adduka misinde. Tugende maaso. Nako twali ku TV Matembe nange zako okunjereka ne mugande gwe. Oli kyakula sajja. Tamale. You are not attractive to men. Twina abakazi betu toka kanya bantu. Ai twayombera ku TV misanatu. Mwayomba ku TV. Okay. Kakati byali mabega. Ofono pondo lya mugamba. People in the country. We say, Lord, does this man have underpants? Tamale. Andi nkubulira nkugambye kyebakola Ofono ate Ofono tabbanga. Wa eri baga bakugamba mweyo supermarket. Yes. Once they catch you stealing something, they multiply the price by 10. Did the receipt bear Ofono's name? Bali bamukuba bukubi. Nature amulemerako. He wanted to show these monitor people, ne bamugamba nti defamation they will trace you. Ofono yali trainer emasindi. Tinasamba omusajja bali bamuyitaani. Musajja yali awo police officer bagenda yokusooka. Ofono yakuba omubbi ku poli wano kusomero nga tutto omwana we namubesa sinamutirawo. Kakati ne bamugamba nti when you take these people to court, the case will not center on what you say. Ofono ne bwaba ayogera omulaba nti bamuyinako ki kati yebagala okuteeka ku kano kasajja katto. Nze kankuba bankuba bo bonna their strategy abantu 10 naye mbakubye toli yali abakubye enganzi nina kubeera kidoli baba wayagala okufunira mu president's office batwalayo nani nayambula empale baba media center ne batwalayo nani nayambula empale ne batwalayo walala ayagala kusumula empale ani akunze ekyo temujja kudda kukifuna siniyebwako emandwa teniyebwamu. I have the brain, you have to pay. Once you come to me, you have to pay.
You have to pay money. I've gone through 9 years of suffering. My family has suffered. I'm hardened now. Abadde banjoga ate bali rudda. Teri okwenja kuteesa naye kunsimu kabuli ne muggulu. Lwabwogo. If I'm confronted with the two choices, to vote Lwabwogo and Besigye yangobera ku mulyango nesironda Lwabwogo. Lwabwogo ne bwe simba empunu mpagira mpunu. Empunu gye mpagira. Tamale. Bienya amaka gange. Ngaloza nti wano de bali balowooza mbonze alusakambu tusakamve aja kujja tufukamire mwali temunaja twali tetulia tetwaliwo wano temwatusangawo kawo kadda ne kati nsanze ani asinga obukulu mulowooza abaana bannammwe bajoga nti mujja bajoga bakomewo babafukamire oba muli balokole mulimpa sente zange nesirifukamire kweyadde olunaku olumu kati the situation is as it is nti buli omu yenna akola agitation. The Kabaka has come in the limelight using coffee. Did the Kabaka talk about Edward again? And yenga Kabaka twamufungudde nti yo tefe banka weri Buganda Development Bank weri bine bakoze mengo webiri nedda bukokole bugeyana ekyemmwanyi kasitana ayingira mu watongoze mwanyi terimba namwe muyingiridde mwanyi lutalo lwa mwanyi gano mazina ga muyingiridde mwanyi ayingira mu naye bamukube agayingira mu ngamanyi bajja mukba ne Kabaka bajja mukba kati yeta ina kwogerako nkugambye gano ogayingira mu nze ali kirini nze gwoli kirini wa nze mbuuka ine gwoli kirini wa ayine empala abuuka ati bwabadde mu gavumenti Tamale ayine empala abuuka byoyogerako biri mu gavumenti gy'olimu ate nalyamu tebannaleeta report auditor general jazireeta wano nebwemba ndi mwenzi ntya sinza kwana muwala yeyambula oyo aba takyayina sense mu bantu. When you say a woman who can sweep herself naked, a woman is trained from childhood to protect her baby. No mwana ne bwaba muwala akabala mukambaze empale omukazi ne bwaba azala banne baleeta gundi ne basibawo abantu bali mu omuwala is always abaana balenzi batambula balebeete ewaka omuwala must be covered. Once you say a woman is sweeping herself naked, right, I was disappointed. Kawali ngatakolima ngata kunama ndagire ngata kunama I saw gundi liko kaka gombi ako kaleke bwebuli ya sente leka kama sanyalazi Chris mbira ngomuti gwa masanyalazi. Live with those idiots. By Uganda Musical Association bayina okulwanira muyimbi munnaabwe anti boy yakabali ayi ngawe tukulembera ujja ne tulwanira bannamawulire bannaffe agamba rap. This is not a rap. It's what? It's not a temple. It is fiction. It wasn't there. Tekyabaddeyo. Oyo omuwala yabadde apakinze motoka we basudda amagumba ge baaliddemu embwa nemukombako. Tokkakanya. Taina kyagana. Oyo celebrity. Oyo gundi kafero yayimba tikakati n'olaba obukolwa. Bano bambalese bowulira. Oyo mbalese agaana mmeka. Oyo ndi seba yito gana omusajja. Jesus on the bicycle. Oyo sibate mwalirese Tamale woman ngaka walia kakati muletanga ndagire. Those ones when they talk about rap eyo twamuvuddeko dda nga tusibula Tamale reporti ekwata kumwanyi ebulidde wakufulo ya parliament terabika bagamba reporti erazeewo ate nga babuuliriza ate nkubulidde tetuli kumwanyi kakati sikando zijja kujja banabuuliza bimeka balinde bigweyo balinde naye nze mukataba kange nkusomedde wali nakugamba tinze Museveni mutunuulira bwendi wandabyeko nga ndi excited kubanga nkuwandiikidde kino nti Museveni cannot allow a situation where it can be a remotaka president nti power shifts kati batunulire omulala ne mu Buganda omulangira balawo obumulala lete bayo process yes Kabaka tabikwa is a continuation y'ekyoto tekizikira. The president in his last term is a remudaka president. Wokulu akoze ebintu bingi nnyo naye kati bamwanukula kubanga tewakyali akola alliance nani. All of these things kuleta vice president not for him. This is what happens. Museveni cannot allow a situation. Naye nga nze nkimanyi nawandika mu katabo muno nembaga kana katabo kaddi nabaga nti Museveni bw'aba yabaze ekibalo kye akiyisaamu. When did I write this book?
abantu baliyo baga nti vision 2040 yali ategeeza myaka anaja yagalako emirala gitambule vision 2040 vision is an idea which you have today whose fruits will be realized in a period of not below 20 years. He went to Mozambique in 69 nti yagenda mu Luweero ku Babululu. Zubairi Bakari yangamba nti mu 77 Museveni yabaweereza abasajja bano ne basaveyinga Uganda yonna ne bakizuula conclusion tuza lw'ekiikero lubaira mu Luweero. 77 yali amanyi nti Jibuliro yamubuulirako. Kakati akatabu wakawandiika nga 21 April 2017. Kakati waise emyaka emeka? Waise emyaka 5. Ate buno obutabu bwange mu ddame lyange nabulekera muwala wange bamuyita Winnie. Mumanyi Winnie lwaki namulekera obutabu? Lwaki wabulekera Winnie? Winnie yalimu okusoma silwakuba nti ddalu ye yaggulira abaana b'ebuddo n'abalala ye yali ebuddo era oyo Namaganda gwe mugamba Namaganda yali afulumye n'addayo kukima mu Faliso nti mami ajja kunkuba. Kakati omwana wange oyo bwe yalaba banne nga basirikira mu ssomero kuba ye yabayita fire gundi ye Buliro yagendanga ku ssomero ng'akola pusinga ajjukira benanga nga ndadde nalose bonnange n'ava mu ssomero. But highly intelligent bya computer bya bimanyi bulungi ICT abyesomeseza buwe buno obutabo bubwe in future bajja bunonyanga bo Shakespeare. Nze nkusibudde obudde buweddeyo tulekere n'omu Russia je wana tubulire mu Russia omu Russia yawedde Sweden nga bagenze mu NATO. The future of Europe stability is in the NATO. Luno lutalo Putin lumutwala I'm telling you Putin yasamoninze bajjeno anti nkugambye yakyusiza nowa intelligence n'aleeta omulala winning team ani nze kamba buli abasajja abo babala abasajja abo babala batya ne ba mafia bawa ne babala kamba bulire tubulire lashe badde ina monopoly ku gas naye omanyi akawanga kakata baka World Cup kata bajwa World Cup simanyi another source of gas kata ye Russia yalowooza nti bategeka emipiira Tamale emipiira gyonna gye baafikisinga nti Russia esambe najyo baali bagimanyi nti bajja gimujjako okuleka abalasha bainvestinge mu Premier League mu Bungereza baali bamanyi nti kakati atazze omupanishinga otya. Russia was lured into a trap. This is what the mafias in Uganda do. Batunulya ekintu longo time not now. Nze nkusibudde obudde bumpeddeko Tamale nedda Tamale otegedde ekintu kyomala ekintu kyomala yavudde yombe nga bapreventinga abali kwatani besije kakati omala abanga amaze okulamentinga bwe besije omwagazaaki olaba abasajja bano nti babalawala bwe tutyo bwe tubadde onako olwaleero naye nga ku lwokusatu onomperekerako ku UCC batuyise bangangende naawe nze njagala omwalo oyo mu mugambe I want somebody to own these voices. Togenda kujja luli wansuubiza tugenda ffenna Tamale bwe biba byakucapa wesigalireyo nze kangende ku byange nedda Tamale bwe tutyo bwe tubadde olunaku olwaleero okujjako katonoko mukongozi owa Kabaka Mwami Sentamu owewatuba yafiiriddwa omwana tugenda muziika wali essemuto gye tugenda mu kikondo omurasha kikyogamba kyengamba Tamale agambye nti Putin awedde no Finland yegaseeko ne Sweden agambye nti take baju okugirira omupiira ne bange nagaso kata kyogamba Russia ali tekimanyi ekyo teyali ate Russia singali manyi nti waliwo lutano ebadde efuga Europe ku gas era nga yesinga okusaplayinga gas kakati kitegeeza nti bange yayimiriza gas ne kata yatandise omugabo yes omuzungu aba ya planning adde ekyo na fix charge bichi byonna emipiira gikujjako baba mujjako nti nze tolabe wange I have no loan kati wange bajjayo ki emmotoka yabwe oligitwala ku macha Mirundi 1
nze njetera mwamu toyingira mu bigger stories teri nebatwala abasirikale ba kale beera bulungi bwe tutyo bwe tubadde tujja komawo weekejja n'omuliro ayingako omuganda agamba nti kakuweddeko ng'ayombera gy'asaka anze nkutadde